has been an amazing match, a real football match between two very good teams, plenty of good players with some alternatives, with a tactical approach from both sides. And from there, there were moments where they were a little bit better, some moments where we were better than them. So I think in the end, the point is pretty fair for both. But I can tell you that I'm very proud of my team. I'm very proud of my players. We arrived to this game with the pressure of being below them, without enough time for preparation, with two of our key players still injured. And even with that, we do a great effort. We played very good for moments. We had some chances to even win the game, especially at the end, second half. And I saw even more ambition in my team than in the opponent. So when you are in this situation, you are coming from down and you are reducing the distance, and even in the bad moments you are capable of fighting and showing more ambition than the opponents, I have to go happy to my home. I have to say everybody here the same I said to the players in the dressing room, that I'm really proud of them, of their effort, of how they are fighting, of how they are improving. And of course, we have a long way to go, so I hope next time when we are facing them, we are in a better moment. We build the team a little bit more. We start playing the style of play I like, or I would like to play for longer time. And we start playing with the players we need to make the difference in this team. Any questions? I can talk about Josh, I can talk about Enoch, I can talk about Kapombe, I can talk about Hussein. You know, they have the best attack in the league so far. They have many good players. Even they miss Jacobo, number 10. Second half, Musa is entering. Also, we have good players in the front, but they are very, very strong. Physically, they are like animals. We say in our country, in the good way, you know. And they did a great game, tactically perfect. Not only them, the holding midfielders did an amazing job. Also the wingers, they supported a lot. I think we played very good in defense, and then we only conceded some chances in set pieces and shooting from, let's say, 25, 30 meters, long range shoots. But in the other situations, even controlling their counter-attack, they are the best team in the league counter-attacking. They couldn't run the counter-attacks. So I think that the way we prepared the game in just 2 days, and we were capable in training to show them what we wanted to stop these guys, they did perfectly. So as the rest of the team, I only can say them congratulations. And the good thing is that we have also Pascal, we have also Kennedy, we have Israel, we have Gadiel. When they are playing, they are all performing. So I'm really happy with the defensive line and with the commitment of the whole team, because it's the first day that I'm seeing from the first minute till the last minute that we are a real team for 90 minutes in defense, working hard and helping and supporting each other. Another question? Robbie? Yes, coach. One question from Zach. I need to know from you. Do you think Simba deserved to win, especially the second half? And what's the comment so far about the relativity of chances, especially the second half? I told you at the beginning. Comme c'était prévu, si vous vous rappelez mon intervention à la conférence de presse, j'avais dit que ça va être un match très difficile pour les deux équipes et que ça va être 50-50. Je crois que les événements de match d'aujourd'hui m'ont complètement donné raison. Le match, je pense que chaque équipe avait des moments forts dans le match. Nous autres, première mi-temps et une petite partie deuxième mi-temps. Et la même chose pour Simba, elle a eu quelques moments forts. Le jeu était très fermé, très tactique, il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Je crois que chaque équipe a créé une occasion, nous autres avec les tirs sur le poteau. Et pour Simba, c'était à la dernière, au
dernier moment des matchs, je crois que Diarra avait arrêté. Je pense que c'est un match très dur de deux grandes équipes. Simba, je pense, a été très réaliste, très défensif, assez défensif. La philosophie de jeu de Simba a complètement changé. C'était une équipe très concurrente à l'époque de Van den Broek. Après, comment il s'appelle le coach français Didier Gomez, il a continué un petit peu. Et maintenant, avec mon collègue, il est plus réaliste. Il a vraiment fait travailler le côté défensif de Simba. Et on l'a vu aujourd'hui très très clairement. Anasema mechi ilikuwa ngumu kama alivyoongea jana kwenye press conference, kama ni mechi ambayo itakuwa ngumu sababu kila timu iliingia uwanjani ina maana 50-50. Kila timu ina 50-50 ya ushindi. Ndio alichokiongea jana. Mechi ilikuwa ya ufundi wa hali ya juu. Kila timu ili create nafasi. Kipindi cha kwanza Yanga dominate, Simba naye pia akaja dominate kipindi kingine, waka create chance. Ni mechi ambayo kiufundi ilikuwa dominate. No dominate. Moment, you have a favorite moment. No. You have favorite moment in the game for Simba and for Yanga. No. C'est ça les 50 minutes, les 50-50. No dominate. What is dominate? Ça va. Yanga kacheza kipindi cha kwanza vizuri. Simba naye dakika za mwisho akacheza vizuri, akatengeneza nafasi ambayo Diarra aliokoa, na pia ni mechi ambayo ilikuwa kiufundi zaidi. Haikutengeneza nafasi nyingi ya magoli sababu ilikuwa ni mechi ambayo iliandaliwa kiufundi. Hata ukiangalia Simba imebadilika tofauti na kipindi kile cha kocha yule Van Broek aliondoka na kocha Gomez. Unakuta kama Simba wamecheza sana defensive tofauti na kipindi kile. Ndio ambacho alikuwa anaongelea. C'est ton troisième derby que vous jouez avec Simba. Comment expliquer que le premier mi-temps, toujours l'équipe joue bien. Et puis il a vu qu'on avait créé 4 occasions que Yanga devrait marquer, mais on n'a pas marqué ça. Comment expliquer ça? Non, c'est bien que vous dites ça, qu'on avait créé des occasions. Donc la preuve que Yanga elle était très très bon dans la plupart du temps du match. Elle était meilleure quoi. Na ndio maana mmeona wenyewe kama Yanga ilikuwa bora, na ndio maana ilitengeneza hizo nafasi nje, nafasi 4 kwenye hiyo game. Je pense que nous avons privé Simba de pouvoir créer d'occasions. Je pense pour moi avec beaucoup de sportivité que Simba a créé une seule occasion, c'était à la fin du match. Na alichokifanya ni kuzuia Simba isitengeneze nafasi ya kupata magoli. Nafasi moja ambayo aliyoipata ya goli ni ile ya dakika ya mwisho kwenye game. Ndio nafasi ambayo aliyoipata. Mais je pense que le résultat il est correct, le résultat il est équilibré. Anawaza matokeo iko correct, na matokeo wenyewe mumeona jinsi ilivyo. Si on n'a pas profité des occasions, c'est normal, ça arrive. Bon, on n'a pas eu de chance dans le but de Saïdou avec le poteau. Ça, c'est une chance. Mais vous avez aussi en face le gardien de l'équipe nationale de TFF. Donc, c'est pas n'importe quel goalkeeper. Na kama nafasi chance ambazo zilizopatikana haikupata magoli inatokea kwenye mpira. Kwa mfano kama hiyo chance ambayo Saïdou alipata, goalkeeper akaokoa. Ni goalkeeper mzuri na ni goalkeeper wa timu ya taifa ya Tanzania. So katika mpira matokeo kama na haya huwa yanatokea. Maswali mawili ya mwisho.